আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। নিশ্চয় সকল বন্ধুরা ভালো আছেন, আমিও আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছি। তো বন্ধুরা, আজকে কথা বলবো, কাস্টমার একটি মোবাইল নিয়ে আসছেন, লাভা আইরিশ 60 মডেলের একটি ফোন। চার্জিংজনিত সমস্যা। ফোনটি চার্জার লাগাইলে ফোনটিতে চার্জ দেখায়, কিন্তু পার্সেন্ট ওঠে, কিন্তু 1%-এর উপর ওঠে না। তো আমরা এই ভিডিওটা আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে এই কাস্টমার কীভাবে সমস্যাটিতে পড়ছেন, আর আমরা কিভাবে সমস্যাটির সমাধান দিই। এবং আমাদের ভিডিওগুলো যে সকল ধরনের টেকনিশিয়ান ভাইরা দেখেন, এবং ইনশাল্লাহ আপনাদের উপকারে আসবে, এবং আমাদের ভিডিওগুলো ফলো করবেন, কিছু না কিছু আপনাদেরকে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ।